Yes, good afternoon, officers. How are you all? Uh, let's get back to the regular Hindu newspaper analysis. 30th May 2025 newspaper analysis. ఒక 5-6 టాపిక్స్ ఉన్నాయి మంచిగా క్విక్గా రఫ్ అడిచేద్దాం ఓకే సో లెట్స్ మూవ్ హెడ్ టాపిక్స్ ఫర్ టుడే టొబాకో ఇండస్ట్రీ సో టొబాకో అఫోర్డబిలిటీ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఎపిడమిక్ సో దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ special fiscal package for Andhra Pradesh, very interesting topic. Government gobbing impact of US court verdict on Trump issue. First batch of women cadets, very proud moment. And Amit Shah visits in Jammu and Kashmir, Amarnath Yatra. These are the major topics for today. So keeping that in mind, May 26th, use the code SPLive, get 15 to 20% discount. If you have any doubts, you call 81211 SPLive is Shaman Paidkondla Live. 15 to 20%, 15,000, 20,000 tagistaru. So use that code, get a good discount, invest somewhere. It is good for your financial future. So let's move on to the topics. Tobacco affordability fueling cancer epidemic in India. So basic logic here is tobacco, if it is at affordable prices, a lot of people smoke. Danwalla cancer problems and other problems are there. So price action is actually creating health problems. That is the whole analysis of that particular topic. So let's look at some of the important facts and information of this. So I've arranged everything in terms of a table form so that it becomes easy for you to collect all data and you can see all the data at one glance. So, let's look at the important data. So prevalence, high tobacco usage across all genders, not just ఒకప్పుడు ఓన్లీ మొగాలు కాల్చేవాళ్ళు ఇప్పుడేమో ఆడవాళ్ళు కూడా కాలుస్తున్నారు 42% men, 14% women use tobacco in India. Preference, SLT, ante smokeless tobacco. More common, BDs dominate smoke forms. BDs, Suttalu. India hosts 70% of the world's SLT users. Cancer impact, India leads globally in male oral cancer. Oral or lip cancers most prevalent due to SLT use. SLT ante smokeless tobacco. Economic burden. Major GDP drain is because of healthcare and productivity loss. So, వాళ్ళు వచ్చే జీతం అంతా హెల్త్ మీద ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది సో డబ్బులు పోతాయి సెకండ్ ప్రొడక్టివిటీ హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఎక్కువ పని చేయలేరు వర్క్ ఫోర్స్ హెల్త్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది దానివల్ల జీడిపి ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో గోస్ డౌన్ 1.77 lakh crore per year లాస్ ఉంటుంది స్మోకింగ్ 74% ఆఫ్ ద కాస్ట్ taxation gap చూడండి టొబాకో taxes ఫార్ బిలో WHO norms సో ట్యాక్స్ ఎక్కువ అయితే ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అప్పుడు జనం కొనడం తగ్గిస్తారు కానీ ఇక్కడ ఉల్టా ఉంటుంది ట్యాక్స్ లీస్ట్ ఉంది దేర్ఫోర్ ఎఫోర్డబిలిటీ పెరిగింది ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు బై హూ రికమెండ్స్ 75% ఆన్ MRP బట్ ఇండియా పుట్స్ ఓన్లీ 35% ట్యాక్స్ ఆన్ GST పాలసీ లూప్హోల్స్ సేల్ ఆఫ్ సింగిల్ స్టిక్స్ యూఎస్లో యూ హ్యావ్ టు బై అ ప్యాకెట్ యూ వోంట్ గెట్ ఫ్రీగా ఇండివిజువల్ స్టిక్స్ దొరకవు ఇక్కడ మనం షాప్కి వెళ్తే ఏడబడితే ఎన్ని కావాలంటే అని లూజ్గా ఇస్తారు యూఎస్లో అయితే ఓన్లీ ప్యాకెట్ కొనాలి సో ప్యాకెట్ కొనాలంటే కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి అక్కడ ప్రివిలెన్స్ తక్కువ దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ సో బైపాస్ వార్నింగ్స్ లో ప్రైసింగ్ పర్సిస్ట్స్ 87 vendors sell single sticks common near tea stalls. What are the recommendations? Tax hike పెంచాలి plain packaging restrict single stick usage and align with who empower very important ban on single stick sales restriction so this is the best way సింగిల్ స్టిక్స్ కొనడం కాదు కొంటే ప్యాకెట్ కొను లేకపోతే మానేయ అని చెప్పడం దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ యువర్ టొబాకో పార్ట్స్ సో ఇవి కాకుండా అసలు పాపులర్ టొబాకో మార్కెట్లో ఏం టొబాకో ఉన్నా తెలియాలి బికాస్ యూ UPSC స్టూడెంట్స్ యూ మస్ట్ నో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్మోక్ ఆర్ డోంట్ స్మోక్ యూ మస్ట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ప్రొజెక్టెడ్ దిస్ వన్ జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్ బీడీ బండిల్ ఆర్ ప్యాక్ 12 రూపాయలు మీడియం ప్రైస్ Public health impact, major contributor to oral cancers among rural poor. Smokeless tobacco, SLT, ante gutka and khaining, 5 rupees, leading cause of lip and oral cancers. Cigarettes, 10 to 25, minimum 95 rupees, konaithe 300-400 rupees kuda unnai. Associated with lung cancer, rise in urban areas. Single stick, 15 rupayalu, evasive to warnings, youth targeted addiction tool. That is the whole point. So these are all the major statistics which are there with respect to tobacco. So just have a glance at this, you will get the whole idea about tobacco industry. Next important topic,
ది కేస్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఫిజికల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఏంటో కథ చూద్దాం ఫాస్ట్గా. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే బైఫర్కేషన్ టైంలో స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చారు, లాస్ట్ హైదరాబాద్. సో ఇట్స్ ఎకనామిక్ అండ్ రెవెన్యూ ఇంజిన్ వాస్ లాస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఓటీఆర్ షార్ప్లీ డిక్లైన్, ఫిజికల్ కెపాసిటీ వీకెండ్ కంపేర్డ్ టు తెలంగాణ. సో కాన్స్టిట్యూషన్ యాంగిల్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 3 allows state reorganization but does not mandate, that is a very point, does not mandate compensation. No compensation, making physical remedies political or discretionary. So unfulfilled assurances of special category status, adok issue with respect to Andhra Pradesh. Manmohan Singh unnappudu promised special category status to help Andhra post division. Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, BJP government rejected SCS for 14th Finance Commission recommendations paranga. So special category status was a planning commission tool, but దాని తర్వాత నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది, so it all got replaced. Post 2015 నీతి ఆయోగ్, therefore finance commission ఇచ్చిన recommendation నీతి ఆయోగ్ follow up. Next, fiscal stress worsened, especially జగన్మోహన్ రెడ్డి టైంలో welfare heavy governance జరిగింది, added revenue stress అయింది భయంకరంగా. దానివల్ల leading to అప్పులు, that is deficits, pending bills and borrowing. No federal mechanism exists to address this fiscal degradation caused by bifurcation outside FC grants and ad hoc packages మాత్రమే. ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్. అదర్ స్టేట్స్ కి ఏమేమి ఇచ్చారు చూద్దాం. కేబీకే ప్యాకేజ్ గోరఖ్పూర్, బలంగిర్ అండ్ కాలాహంది రీజన్ ఇన్ ఒరిస్సా ఇట్లాంటి సేమ్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు. బుందల్ఖండ్ ప్యాకేజ్ ఎంపీ అండ్ యూపీకి ఇచ్చారు. Bihar's 1.65 lakh crore package 2015. AP qualifies for a similar treatment under precedent-based equity. Precedent ante mundu jarigina issues. Equity model. If a state loses more than 10% of the fiscal capacity, ayinappude deserves a structured compensation ani vaalla feeling. That is the whole point. So please remember these packages. You can use all these examples for mains if a question comes on central-state relations and bifurcation issues. Next, proposed framework ఏంటంటే ఫైనాన్స్ కమిషన్స్ రోల్ ఏంటంటే, let the finance commission, it's a constitutional body under article 280, assess the post bifurcation issue, recommend formula based packages. Why finance commission? Because it is apolitical, అంటే politics కి సంబంధం లేదు, and it is constitutional body and empowered to recommend grants in aid under article 275. So please remember these points, and prelims ki chala important. These are the major points that you have to catch. Meeta storyline meeku adanta mass masala is not required. UPSC paranga, again I'm telling you, my classes are exclusively for very, very serious students who want to definitely clear the exam. These are the points you have to mention in your exam if you are getting a topic on this for your mains. So if you don't mention these, it's all lost. So no one is interested in the storyline because everyone knows the story. What they want you to grasp is the constitutional relevance, the political relevance, the social relevance, the economic relevance. SEPs always, social, economic, political angles, and sometimes for the political angle you need to add polity angle and geographical angle. So these angles are very, very important for any aspirant to score fantastic score. They want to see an overall perspective of how you are able to connect all the subjects. Andike all the points have been mentioned, so please concentrate. So wider impact on India as well as fiscal federalism ki ఏమవుతుందో చూద్దాం. Because the state issue, think generally. Federal structures, state-central relations, powers and functions, fiscal aid packages, all these will come into picture. Therefore, ఈ కేసుని తీసుకుని how can you generalize it to other states? So ensures fiscal equity post reorganization, trust in federal decisions, creates a template for other bifurcated or unfunded states. What is interesting fact is all cadred states since 2000, especially Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand, Telangana gained economically, but AP and Bihar ki baga debavadi. So Uttarakhand super వచ్చింది, Chhattisgarh కి మస్తు పైసలు వచ్చినాయి, Jharkhand పైసలు వచ్చినాయి, Telangana పైసలు వచ్చినాయి, కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా బీహార్ కి మస్తు దెబ్బలు పట్టాయి. That is the whole point. So important constitutional and economic concepts with respect to this ఒకసారి చూద్దాం quick గా. Article 280 establishes finance commission. Asked UPSC prelims లో చాలా సార్లు అడిగారు. Article 275 grants in aid from consolidated fund. This is very important. Grants in aid ఎడికల్ ఇస్తారు, కంటింజెన్సీ ఫండా, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండా, అయితే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ప్యాక్ నుంచి ఇస్తారా అని అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. డైరెక్ట్లీ లింక్ టు స్పెషల్ ప్యాకేజెస్. 14th Finance Commission abolished special category concept, raised state share from 32% to 42%.
నెక్స్ట్ యూపీఎస్సీ 2021లో మెయిన్స్ అడిగారు దీని మీద. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే ఎర్లియర్ ఆఫర్డ్ 90:10 ఫండింగ్ ఫర్ సెంట్రల్ స్కీమ్స్. Now the concept now is diluted. Own tax revenue, OTR, means key to measuring fiscal health of the particular state, used in ranking states' fiscal capacity. So very, very important. So this can be asked in prelims. Which feature is responsible or to identify the health of a particular state? Appudu own tax revenue. వాళ్ళ సొంత ట్యాక్స్ నుంచి ఎంత పైసలు సంపాదిస్తుంది దాన్ని బట్టి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ బట్టి రెవెన్యూ మోడల్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ స్టేట్ కెన్ బి ఈజీలీ డిసైడెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ సమ్మరీ ఒక క్విక్గా కొడదాం ఒకసారి. ఫిజికల్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రెవెన్యూ గ్యాప్, హై డెట్ బర్డెన్. దానివల్ల ఇండియాలో ఏమవుతుందంటే ఒక స్టేట్ తగ్గిందంటే వీకెండ్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్ భయంకరంగా దెబ్బపడుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ చూడండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. దిస్ విల్ హిట్ దిస్, దిస్ విల్ లీడ్ టు దిస్. గవర్నెన్స్ ఫ్యాక్టర్ చూద్దాం. వెల్ఫేర్ హెవీ స్పెండింగ్ వితౌట్ రెవెన్యూ, సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. దానివల్ల అలా జరగడం వల్ల ఇట్ విల్ సెట్ అప్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ అన్సస్టైనబుల్ పాపులిజం. నెక్స్ట్ ఫెడరల్ ట్రస్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి. డిస్కంట్ డ్యూ టు ఇగ్నోర్డ్ అష్యూరెన్స్, ఇది మేజర్ ఫ్యాక్టర్. దానివల్ల పొలిటికల్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, ఈ రెండు భయంకరంగా హర్ట్ అవుతాయి. సో ఐ హోప్ ఆల్ ద సీరియస్ స్టూడెంట్స్ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ. నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ వాల్యూ మే లీడ్ టు స్ట్రక్చర్డ్ కాంపన్సేషన్ మోడల్, కెన్ గైడ్ ఫ్యూచర్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్స్. ఒక్కసారి బాగా చేస్తే నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ చేస్తే వీ కెన్ డూ ఇట్ వెల్. దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. So this is how you have to analyze a particular article. Next, government gauging impact of US court verdict on Trump tariffs. Most popular topic right now. Judicial block. A US court ruled that Trump's broad tariffs violated constitutional limits that is curbing presidential power తగ్గించుకోవాలి under International Emergency Economic Powers Act IEEP. Very, very important for prelims as well as mains. This is court versus president's power. Opportunity for India. India ఎట్లా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి. గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఈజింగ్ బూస్ట్స్ ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ పెరుగుతాయి. స్ట్రెంథన్స్ హిస్ స్ట్రెంగ్స్ ఇన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ నెగోసియేషన్స్ లో పెరుగుతాయి. దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ ఇండియా. మెయిన్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Next, let's look at global impact on Indian, global as well as Indian impact ఒకసారి చూద్దాం క్విక్ గా. జ్యుడిషియల్ చెక్ ఆన్ టారిఫ్ పవర్ ఐఈపీ వల్ల ఏం జరుగుతుంది? గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే లిమిట్స్ యూనిలేటరల్ టారిఫ్ ఇంపోజిషన్ బై యుఎస్ అండర్ ఐఈపీ యాక్ట్. ఇండియాకి ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంథన్స్ రూల్స్ బేస్డ్ ట్రేడ్ ఆర్డర్ అగైన్ అలైన్స్ విత్ ఇండియాస్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రిన్సిపల్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే WTO dispute resolution mechanisms and bilateral trade diplomacy కి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. సో లుక్ ఎట్ ద లింక్స్. దీని వల్ల గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది, ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్టికులర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో ఇంతకంటే మీ దగ్గర నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. దే కాన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దెన్ దిస్. సో జస్ట్ రైట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, రిమెంబర్ దెమ్, అండ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ జస్ట్ అప్లై దెమ్. యాజ్ సింపుల్ as that. You have to keep doing that. You have to keep practicing it right from now, so that by the time the exam comes now, automatically your subconscious brain will recollect all these examples and you'll be able to put all of them on your paper. That's how you have to get a good score. I hope all the serious students out there who are watching the video are able to understand what I'm trying to tell them. Okay, so next, rollback on tariffs valla em jarugutundi. For example, global impact, tariffs on China, Canada, Mexico anni nullify అయిపోతాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్ ర్యాలీ సిగ్నల్స్ రికవరీ. ఇండియాకి ఏంటంటే ఇండియన్ ఎక్స్పోర్టర్స్ మస్తు పోతా కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ డ్యూ టు రీఓపెనింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ పైప్ లైన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫోకస్ ఆన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ అట్లనే పెరిగినాయి, టెక్స్టైల్స్ అట్లనే పెరిగినాయి, ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ కూడా భయంకరంగా పెరిగినాయి. సో యూ కెన్ గివ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. నెక్స్ట్, ఐఈపీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే నారోస్ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ట్రేడ్ మ్యాటర్స్. దీనివల్ల ఇండియాకు ఒక లీగల్ గ్రౌండ్ దొరుకుతుంది టు ఛాలెంజ్ యూఎస్ టారిఫ్ యాక్షన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఆన్ ఇండియా. దానివల్ల యూజ్ ఐఈపీ కోర్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇన్ WTO ఫారమ్స్ కి వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, మార్కెట్ రియాక్షన్స్ చూడండి. ఏషియన్ మార్కెట్స్ మస్తు పెరిగినాయి, యూరోపియన్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్ అయినాయి, గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ తగ్గిపోయింది. పొటెన్షియల్ బూస్ట్ టు ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అండ్ రూపీ స్టెబిలైజేషన్ మంచిగా అయింది. క్యాపిటలైజ్ బై ఆఫ్ FDI as well as manufacturing and services. So these are all the major points. Next, geopolitical trade equation देख लेंगे क्या होगा. Weakens aggressive US trade tactics. More nations may prefer multilateralism. This is a global effect. India के ఏంటంటే
India's role in free trade agreements భయంకరంగా పెంచుకోవచ్చు, especially with respect to blocks like BRICS as well as IPEF. So this example you can know. Previously జరిగిన examples ఏంటిది with respect to India? Accelerate FTAs with EU, ASEAN, deepen ties within Indo-Pacific economic framework. So these are the best examples you can give exclusively for your mains, and this is called analysis. So these things you have to definitely remember all these points if you want very good score in your mains. International relations lo, global trade lo, economy lo, all subjects lo manaku panikostayi. Interview lo kuda on the spot you can mention all these examples, and that is how you can score fantastically. So moving on. Next, Trump's Liberation Day tariffs reached 145% on Chinese imports. So it's a very bad thing for China, but it's a good thing for India. Court reaffirmed Congress power of purse, limiting executive overreach. India has constantly defended rules-based global trade system under WTO. So these are the major facts according to this particular article. I hope all of you have got the point. Moving on. First batch of women cadets graduates from India in Pune. Very, very super news. It's a great news for women empowerment. First batch of women cadets getting out. So that's a very beautiful news. We should be proud of all these great women who are ready to sacrifice and do a lot of great things for the country. So keeping that in mind, let's have a quick glance at what is all this and what are the major points. Key highlight, historic first for NDA. First ever batch of 17 women cadets graduated from NDA during 148th course. NDA open to women post Supreme Court verdict 2021 valla idi jarigindi. Next, social and defense sector lo historic step towards gender neutrality in defense. India now joins nations like USA and UK that allow that full gender integration in military academy. So very, very important point. So this will be good for India and India's position in the global world. Ijjat perugutundi because we are doing a lot of women empowerment. Academic excellence of women cadets. Shriti Daksh became the first woman to win silver medal and Chief of Air Staff trophy from BA stream topper, a landmark academic defeat. You can mention this example. Next, Deenwalla inspires young women, breaks gender stereotypes and defense performance metrics, symbol of women empowerment, especially in elite institutes. Very good example that you can give for women empowerment. Next, multi-branch graduation. Candidates from Army, Navy and Air Force graduated with the degrees BA, BSc, BTech via JNU. All 339 cadets marked excellence across branches. So Deenwalla, what is it indicating? It indicates India's increasing push for technically sound defense personnel across all genders, boost STEM preparation. So science, technology, engineering and management. Anni kalpuni perugutundi. Future readiness and command support. India commandant called women cadets symbols of hope and urged them to achieve greatness in Guru Dakshina. Deenwalla, what is the impact is institutional support strengthens morale, potential for more women in command roles in combat and strategy by 2030. This is another futuristic point that you have to mention. Next, legal and social reforms enable this, allowed due to Supreme Court judgment in 2021, which directed gender parity in India entrance executed by UPSC. Reflects growing judicial activism in general judicial activism. So, judicial activism ane oka topic vachinappudu you can also mention this as an example, NDA cadets exam and all that stuff. Danvalla, it shows that judiciary is unbiased with respect to gender. And it also talks about India's armed forces becoming more inclusive by nature and constitutionally aligned అని మనం mention చేయొచ్చు. So all these points you can mention for your mains, as well as you can mention anything which is important with respect to this for prelims. So these are all the structured correlated points about this particular topic. I hope all of you are noting down the points. Moving on, important nice facts. See, this is the photos, all the cadets who were selected. So some interesting facts Sudham Uksari. NDA was male only for 66 years before 2021 Supreme Court judgment. In 1996, first batch of women pilots were commissioned in Indian Air Force. India now ranks among the progressive defense nations in gender inclusion. 2025 marks the golden anniversary of women entry into armed forces since 1992. Golden anniversary. The shift reflects UN SDG goal 5 కూడా మనం అచీవ్ చేస్తున్నాం, gender equality అనే కాన్సెప్ట్ మీద through empowered institutions. So this is how we have to write interesting facts. Conclusions లో కూడా మీరు ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు mention. Moving forward, SEBI to collaborate with probe agencies to safeguard investors.
First, let's look at all the data. I put it arranged in Tableau form so that you can see all the data at one stretch. Again, I'm repeating. So too many slides, it becomes a confusion. Therefore, Tableau form better way to read and revise also, it will be very, very useful. First, SEBI investigative agencies, SEBI collaborating with ED, CBI, cybercrime units and state police to curb frauds. Polity, UPSC మనకు పనికొచ్చేది polity. Regulatory bodies మీద question రావచ్చు. Governance angle, role of regulators in financial fraud prevention. So these are the points for your mains. అట్లానే next point చూద్దాం. Fin influencer crackdown already జరిగింది. We have done a video on this. Please check this out. Over 70,000 unregistered financial influencers take down, 5,000 removed monthly. ఇక్కడ మనకి యూపీఎస్సీ ఎట్లా పనికొస్తే ethics economy, misinformation, financial advice, investor education and digital ethics. These are the topics for your mains. And they can come in your essay also. Next. UPI linked fund transfer control, UPI system under SEBI to ensure money moves only to verified bank accounts only. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ఎకానమీలో టెక్ అండ్ గవర్నెన్స్, డిజిటల్ ఫైనాన్స్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అనే టాపిక్ మీద అండ్ గవర్నెన్స్ టూల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఈ గవర్నెన్స్ టూల్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ అగైన్. ఇది కాకుండా మార్కెట్ మానిపులేషన్ చెక్ via exchanges. Exchanges to verify public claims by listed companies to avoid misleading investors. Prelims law, economy static, SEBI powers under SEBI Act mains ki corporate transparency మీద topics వస్తాయి. So these are all the major points. Next, F&O trading, stocks and intraday trade and all that stuff. F&O trading law, chairperson warned against overuse of future and options. Sorry. Compared to gambling. So F&O trading is like gambling అని చెప్పి చైర్మన్ కి వార్నింగ్ ఇచ్చడం జరిగింది. GS3 ఇండియన్ ఎకానమీలో పనికొస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్. So these are the major topics, all useful for your mains. It's also very useful for your mains. So this is how you have to arrange your tables, write your notes and keep revising, because only strategies again revise. R. As simple as this. Moving on. Facts with them, interesting facts about this particular topic. SEBI Act 1992, legal basis for SEBI's regulatory powers. Investor Survey 2025 to identify awareness gaps and enhance campaigns. Whitelisting apps, ensuring only SEBI approved platforms to stay online. Digital literacy push highlights shift towards cyber safe investment. And Lokpal clearance, very much required, very important also. Reinforces transparency and institutional accountability. So Lokpal issue, digital literacy, whitelisting of apps, ante authentic apps, investor survey, and finally SEBI Act 1992. These are all the major points that you have to pick up from this particular article. Moving on, Amit Shah arrives in Jammu and Kashmir to review security situation plans for Amarnath Yatra. Very important Yatra, so we all know that. So let's have a quick look at it. Next. Historically, how Amarnath is useful? Amarnath Yatra, a centuries-old Hindu pilgrimage in Kashmir, has faced repeated security challenges due to terrorism and Indo-Pak tension since 1990s insurgents. Important place and their importance. Amarnath cave is very important because it is the holiest Hindu shrine. Baltal base camp, quick access route for pilgrims. So these points you have to please remember. So interesting facts about this is Amarnath cave houses naturally formed ice Shivalingam. Baltal route is shorter but steeper. Pahalgam is longer but scenic. So these are all the important places regarding in the Amarnath Yatra. మనకి Prelims కి చాలా పనికొస్తుంది. Background, in April 2025, terror attack, Pahalgam, 26 civilians, intensifying security concerns. Amarnath Yatra begins July 3rd, requiring multi-tier security system. That is the issue. So important places దీంట్లో Pahalgam, major pilgrimage base, scenic valley. Next, Sonamarg, gateway to Baltal route, scenic beauty. Security has been paramount since 2000 military attacks on these pilgrims have happened. Therefore, it becomes very important. Next, major points from this topic from the article. Home Minister visit, 2-day security review. Joint meeting with J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha. 48 restricted destinations reopening. Deployment of additional troops, security agencies, Jammu and Kashmir Police, BSF and CRPF. So important places, Raj Bhavan, Jammu, administrative headquarters for security review. So you need to know all these things. Next, what are the important places?
Concepts ఏంటంటే internal security, multi-tier security, terrorism, pilgrimage security. Places Raj Bhavan in Jammu, Pahalgam in Kashmir, Amarnath Yatra, twin routes. These are the full points, details. And Chandawari, starting point of traditional Yatra trek, very important. So map pointing చేసినప్పుడు identify the place and look around the surroundings also. And Seshnag Lake, very important, spiritual significance during the trek. So these are all the major points with respect to this particular article, which are not even mentioned. I have mentioned it so that you will do map pointing when you have to look at all these places, and then you have to do proper review about it. So all the topics that we have covered today, Amarnath Yatra is one topic. Amarnath Yatra. Next, SEBI Act. SEBI to collaborate with probe agencies for checking and in small investors confidence benchmarking. Next, first batch of women cadets, very important, from NDA in Pune. Please remember Pune. Next, Trump effective, global and Indian impact, very, very important table. Have a glance at this whole thing. I have analyzed it so that it becomes easy for you to revise. Next, judicial block ఏంటిది, using the Trump Babu effect. Next, Andhra Pradesh issue, state reorganization tarvata special status package and all that stuff. So all the details have been given. You can use all these points directly in your mains. Next, important constitution and economic concepts with respect to this particular article. Remember the articles, article 280, 275, 14th Finance Commission, special category status, OTR, own tax revenue. These are the major concepts. What are all these things? దానివల్ల ఎక్కడెక్కడ UPSC లో అడగచ్చు కూడా I have mentioned it. Next, moving on. Background of the bifurcation కూడా background ఇచ్చాను so that it will be easy for you to recall. More than that you don't have to remember. Next, special fiscal package of Andhra Pradesh. Then finally, tobacco industries. Here I have given all the different kinds of tobacco, then cost కూడా ఇచ్చాను, and what cancers are occurred because of this have been clearly mentioned. Don't do research on it because you just need to know what are the major points of it. And దానివల్ల ఒకసారి చూడండి, very important this one. So I mentioned in such a way that what is the feature of it, key insights ఏంటిది, and interesting and statistic facts about genders and what kind of usage is happening with respect to tobaccos and all that. And finally, tobacco affordability is an epidemic for India. And these are all the topics we have covered. Let's check it out. We have finished all topics or not. Tobacco affordability we have done. Case for special fiscal package Andhra Pradesh, that's done. Government image US court Trump effect we have done. Women cadets we have done. Jammu and Kashmir, Amarnath Yatra we have done. So all the topics have been covered majorly from this today's newspaper. So with this, today's current affairs, major topics have been done. Your work is only to watch the video, collect all the points which I have mentioned. And again, I'm telling you, for all the serious, really serious students, this data is more than sufficient for every topic. Your work is to only do one thing, revise, revise, and revise. R. That's your only work you have to do. Okay? And start creating your own prelims as well as mains questions. If you have anything, please, if you like these videos, if you find this very important for your UPSC mains exam and prelims exam, kindly like, share, and subscribe. And use the code SPLive for a good concession, 15 to 20,000 concession. I'll make sure the concession will happen, so you don't have to worry about it. So your work, please revise. So that's all for today. Have a nice day. Take care. Shaman Paidikondala off for today. Bye-bye. Take care.